Nyame ba asomdwe nka ho. Ho te sɛ menim sɛ Nyankopɔn dom ho yɛ sɛ de me nso me ho yɛ wɔ ha yi. Osom for Reverend Charles Agene Mboaten na ene anwumre nso me ne wadi ahyia yi. Abra so sɛ me ne obedi nkɔmmɔ fa the enemies of righteousness tenene atamfo ho. Saa bere yɛ duru de ɛtɔ so ensia. Ani de me yɛ mpae. Ɔhene yara wase ene wahwɛ so wɔ yɛ difrem ne yɛ fibem. Befa me so na ne omankasa boaye na bie yeni na bie yadwem ma yente ase se de be ya yanyira yewu achi na yenkwase yim ma wasem ensakra yen e wo Kristo Yesu din mu amen. Enne de yadu so no yato din homosexuality me pacho yen hwe asem no ewo Korontofo nwoma edikan a Paul kyerɛkɔm a wɔn tinsia nkyekyɛmu enkron ekosi eduba akono mekan ɔsɛ know ye not that the unrighteousness shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revelers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. Brethren, here ends the word of today's sermon. May glory be to God. Chino say na munnim se wona wontene enya onyankopon ahenie no moma wona adamu adwamammofo abosonsomfo awaresaifo ahohwifo emema one mema da ana ema one ma da ene akromfo ene anibrebrefo ene nsabofo ene entokwapefo ene amimfo enya osoro ahenie no na saa na mumu bitie nanso wode Kristo Yesu moja adwaamo wode atemo ho na wode honhon kronkron atemo ho ewo Awurade din mu. Hallelujah. Saa na twi no nso ka. Enti ya kire asase obi be yetenene ni a yewo aniama ahodo edubi a eya honhom abonsam soma ene saa otenene ni no beko according to 1 John chapter 3 verse 7 to 10 honum. Obi a odi Kristo achi bia tene se de Kristo nso tene. Enti se obe yetenene ni a saa honhom dui ana bonsam soma se emra na ene wo meko na enhwe wase se de be ya obefire Awurade mu de edi kan a ye de sha ase eye covetousness ani brebre fornication adwamammo idolatry abosonsom adultery awaresaifo effeminate ahohwie ena homosexuality, female or male prostitutes, ma ene ma eda na mema ene mema da ene eho na yedru enti ma yenyina ho na yentoa so akire yenan a aka no nso yebebobo so na yede hu nkomo yakase homosexuality. What do you mean by homosexuality? Let's go to dictionary. Homosexuality is a sexual attraction to persons of the same sex. It's a sexual attraction to persons of the same sex. Say berema bi ehne ne yonko bema na ne ko adono na wasene pe na one na koda. Ana oba bi ehunu ne yonko ba na ne ko adono na wasene pe na one na koda. And the question is how and why?
On say esre na aniwu efere de me kan sa abodamsem. What you say? I didn't hear sa abodamsem. Genesis chapter number 2 verse number 20 to 25. Bible say nyame bo ade ewie ye no. Ohunu se onipa ehia boafo na etwa se oyesa se boafo ma no. Ti o ma na ho to onipa so no yi ne mfem pade. Na ode anam tua na mu. Na ode mpade ne nwino wo ba. Ti asem ni yo, de ne bre nipa se ne sa so boafo. Bible say ebere onipa sori ye no. Na ni bo oba so na ni je na o ka se me dompe mu dompe ni me namu namnie. Onipa kondo oba. What you say? Enti se be ma hunu oba na ne kondo na eye normal. Eye normal sa na Nyankopon ye nipa. O emma ne mema yakono. Se be ma hunu oba eni kwansa ne ho sori. Nti be ma hunu oba na ne ho sori a sa na Nyame bo yen. But mentias yese be ma be hunu ni yonko be ma na ne ho asori. Ede na woni mi yonko be ma ho a wo se mi huna me ho sori. That's the question to ask. Inti me modam madwene ye se me hunu me yonko be ma na me be ma gina so. Eye nanim kase no na me ko ado ana ne to bawe no. Ana ne widie na ayeyire no wa macho no ena me ko ado se ma me ne koda. Hey abusia bonsama ma bodam sama ba wiase o. Enti se be ma bi ehunu ne yonko be ma na ne kondo no na one ne koda. Me pache wo se nipa no wadi nyame asam so ana. Eye nyame nsese yemu. Se wo ba enso hunu ne yonko ba na ne kondo no. Na se wone no koda. Wadi nyame nsese yeso sa na nyame bo ade. Abusia re aboa mponte nyame bo no no. Onsasai se de nyame bo knaman sa na ote. Free Genesis to Revelation. Free say nyame bo ade from 2000 years ago. Aboa wodwan se de nyame bo wodwan no wo yetuntuma sa na ote. What you say? Me hunu wodwan be ma. A wa hunu ne yonko dwanyini a ne ko adɔ na woforo ne to da. Me hunu bi da. Nkrama kora ne pemma ana pen adwamansam. Aboa krama be ma me hunu se waforo ne yonko krama be ma to da. Obehunu se krama be ma no okrama bi da no na wo ye okrama ya wo ye oba. What you say? So odwan foro odwan a obehunu se a odwan no na wo ye odwan be de na odwan nyini foro no. That's the same thing at one point in na ntwie nsote. Enti e ba ne sen pa e na nipa me ye be ma mete hai. Me hunu me yonko nipa wo ye be ma na me kondo ne se me fa ne to. Na kwan ben so na oba e ne yonko ba ekoda. Bie wa so na obete nsem yase. Abusia eno na atwera na ebobo so. Se obi be ye didi ne wonye very careful. Na sa homosexuality ni ye honhom a efiri bonsam. What you say? Wo ye honhom a efiri bonsam. Sa honhom no se osoma se emra wo so a efiri awadwuna ni firi nyame ho. What you say? Yi akono firi wo bem se wo ye bem a. Nti edi ko wura oyonko bemem. Nti woni bo bem so pe na ho pre. Etwa se wakono sori. O tenko na se oya oba nso na sa honhom no bowura wa be ma kura so pa hwe obedidi natam because afire wani afiri be ma ho uhunu oyonko ba etese be ma na wohia no sa nso na hu ye be ma na hunu yonko be ma na sa honhom no bowura wa etese oba ho nya wakono da oba ho nya wakono honhom no betena wo mu obeka sa akere wo se da woni oba be da no bewu. Enti etwasa ope be ma na ne da because one be ma da en na kire se wawie peye wo nyame adebom one oba da obeya bra obegu hu fi obewu ntam o de ngoma na se enti those people no e possess occultic spirit. What you say? The spirit of gayism. It's say Illuminati and other class
yatete o ten ko manase aka ne se ehunu se obi wo saa tebia no mu a ye se o join lodge ana wo ye sentini ena de occultism eni Freemason lodge enkanka bahai saa clubs ahodo abeba no saa nkrofo ne di saa adwuma no gayism and lesbian me frɛ man bi ewo German na me ni di nkomo Mr. Michael na me busa ne se esi den na bema ene ne yonko bema koda ana oba ene ne yonko ba koda asema Mr. Michael kai ne se sofo de minim ye maade no na se oba German ha ya okọ marketa ye wo stopa ye ton mema tadua kote sorry to say mema kote ayaye a usomu ade one quality tie ne te se kote pepepe what you say eye belt na man no de boy ba so saa na de aboy achi so wa ho enti se wanye very careful a obekwa adwuma beba no na buronyi ba ana bibini ba abo saa belt ne de abesen wo yere so na wo de fa no the moment asaade ne be wura oba na se no uti anya yi a unya wo yere ne na biu wo yere that allegation ma posifo abefaw wan hwe yi obedi nkwa na nyina ourselves because saade ne nya wura ne say pa atenka wonya no edas ede eye ne de bebre chance woni be ma beda ade ase nti mana wo muhuru sa machine no me ma ho nya wo makodo ahu na wo machine so a ye tosi wo sa e pompe e kosoro ba fom te se be ma esen wo ba so no ne da no nti mma na omu sika no sikafo bebira akoto akosi dan mu a ompe be ma saa de no pe nti wo frajuma ba na obo nsuo nyunu pe na wate nkuto akwa ha na wakotena so na tia se wa press na ekoba te se de oni be ma ye den eda abusafo ade we nya abodamsem nti ma bebire ye sikafo adida kasim ewo wo bank sakasiye doctor sakasiye ewo company sakasiye ma ye na ehu nyina mpe mema ni nyina ne se ye to machine sisidan mu a ye no ene wo mo deda fire nurses fire military men fire police forces fire doctors what they say asofo bebire nso awuram asofo bebire awuram enti asofo bebire wo mu ni yire what they say woni yire ada se church member bi oye beema na ofa ne to ana se wodo o machine bi a wono so de twetwe ne beema se de be ya ne ho be sane no twetwe ne ho nsuo sa wura dwaya na otwetwe ne ho what they say according to Leviticus chapter 19 verse number 29 Bible no kan asem bi wo ho na yentie wo ho be diri utie o say do not degrade your daughter by making her a prostitute, or the land will turn to what? Prostitution and be defiled with wickedness. Inhura obaba ho ema no mo adwaman na asase no ammo adwaman na musuo anya asase ne soma e wo sama wo baba na me hwe wo baba me baba no mpoku agina so ne to ne nipadua se de ete a mi pia no ema bema bia ba na ma wona tiko bema bia ba na ma wona tiko oba no so awade bata ho kire nti mede ne ma sade be ya amenya sika didi aha sei na awurade ka no wade ase wo so oba bia wo ya saa no ana oba tan bia oba ya saa no no me ebe ba wo na oba ne so na ebe ka wasa ase tie nkomo ni yi ha o kan Galatians 5:19 5:19 wase na honam nyuma ni dadi pefe adwaman aware saye abosonsom adutuo bayiguro otan efi kunsum ene de keka ho anibre yenom na mebo mkokose de mebo mkokokane no so obi asa asuwe bi atinimu no onye osoro hinie o ten komanase enti adwaman kekase me ya baama na ma wono me yonko oba na me kuando na ma sene pe na watem ase amene na koda no eno kura nyame mpe
awurade se me nya osoro ahennie na me yonko be ama me sia na me se ne pe na o te ma sia me ne koda ya me kofa ne to no ono na awurade be bo be dwo ono na awurade be soso and now can 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 to 11 no what do you say some mema woni mema da ene mma woni mma da no omo ye nyame achiwade na kanokora se nti so enya abodamsem kwanya nyame fa so bo ade no obo ade woni nyansem ne ne hurumu what do you say se obeso senade bo pepepe se de tie enti study o si ye edua a o ye onyina tumem prese nyame nsesa ne wedie ne ahaban eguso sane obo akokọ nyini se won fa akokọ bi de ne won to kosua enti efie se ye wo akokọ a woto kosua fufuo onto kokọ da se ne kosua a woto no brown the same brown oto what you say me hunu akokọ a woto kosua adane akokọ ba na afiri sabe ni ba mapie na me hunu abo wo dwan a ni yonko dwan fa na wa chema wo nipa me hunu bi da aba ne sei na ne de ye nipa bitimi wo kanaman what you say nipa bitimi wo amponche ni nyina ne sei watokon akobronyin kurom akosua aborofo sabe aborofo ne nkraman de da nti bebi ni ba kokuntunu ho na abo akraman asen so akofa no obewo no wa okraman enti the question is abusuafo amutie me eno nipa ayaba pa ye ne mwa wanenim nyansa sa okọ Hebrew kasam a okan kase bi kaulal means to profane or to defile or to break a vow. What you say that kausal no ejina ho ma prostitution ana Greek fo aso kakasa bi asonokoitas ana asonokoites sa asonokoites no so means to defile or to abuse, an abuser of self with mankind. Sa obi ekofa oba na be ma aguni hu fi what do you say ana kaula no so gina ho say obi bu nyame mra so ye nasem no di afi ana asesabo aba ne ho ene na sa aseso kaulal or asonokote sa kasam yenu wi it means the same ebra ready nyankopon be kasa na ni paso bete na wati asam na se no wamfa nya adwuma no Bible say no me ne nso paba ne so o ten ko manase da bia me kan asem wi na me kan ya na nipa bi ntia ase sasa okọ developed countries na that Germany ni United States of America Holland nom ne Belgium mo no Sweden mo no UK nsase no eyeye abibi man more especially Ghana ye ho no mde ye omo wo wiase nim de aborofo nti ye gudia na omo abesade ko develop omo man nti obi wo Ghana na so obeye yi a age wakwa saasase no so koye dwuma ko bere ni moja ni ma ede ne yakoa ana afna ansa yedi ana sika wanya bidia be ye ne man yi what do you say no mde ya to nkoasom no nti ye be hie sika age ye ko ho ne yakobo busia the whole world kurobie ni wa asase bie ni wa nyame edi egudie siesie ni sagana opa amese mo boa otie odi oyi aframe na kata amsa me boa what do you say Ghana na efre Gold Coast sikampo ano eman what do you say ana abrofu ba ha adefedefe kwan so 1860 no mba dada yen Portuguese fo ene Britain fo America kan ho no mba dada yen besesa yagudie nyina no mde koye ena Ghana be hia yen what do you say okọ obosiambo a aje so omo chese mra say what the way so yeku a ye John wa be John that's the homosexual club na trend ye ne bi art pornographic
na edi bia ya mra in democracy. What I say? Until you attract homosexuality and start education. Anka education minister kwa diaba kurom ha. Onto sam panifo bi sware ye. Ena na no jam na na do babo ntembe ka se onim ho hwe. Onso na oboa. Senya panifo bi asware ya. Enka omoje tuma nne ka ya trust education wo class. Cause homosexuality ni gayism ebe koso. Lesbian. Mema pan kwabrane fo usia na pampers ebo ne to no wa hwe ya be kasa oyo ba nso na oyo be ma the world si ya ne niam afa wari ase the world si ya ne niam afa adum hoyi na anu ni sia bi na the world si dada ne ho na o si ya ne ho aso ba na msera ne kwasea wonya honhom papa a manifest wa wo okobutu wo ne ya fa woto na kwabrane yi ni tawia ne esina woto ba mo baby a uja una fa Jimmy wo pia wo bra bo na wonsunu nyina kogubo ante wonsono betete na yambre bo nyina benoa Jimmy se nyame bo wo no saa de no wo bo sa yamfamfa woto a obeka obehu nsuo ekogina wuyam wani age saa somade na odada ne ho abusua ebra no kwa wieye o ebra no kwa wieye moma yenya very careful the way we do our things nyame mpe and 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 to 11 no kasa no so obia se asuba we betini mu no obekojem obedi for kaulal you have break the vow of God what bu ready nyankopon asam so na the moment obebu nyame asam so no odo obedi na temu adwanim you shall be the throne of the judgment. Na so ko gina temu adwanim a ye bebu atan na obedi for wudi for you shall be in prison. You shall be imprisoned. You do betu afiase. You do to afiase. They are preparing you for the lake of fire. That the final judgment. Abusia. Mama ye ni fa ni agro. Oba wo ne oba da hweye. Na nyame wa ma osa. Be ma wo ne be ma da hweye. Nyame wa nya osa. Sabi ampoa ponche ne amon kraman. Aboa kraman wo mon sesan. Adenti na ye nipa yesesa. Yanso ne nyame se wo bo ye nsai. Yesu ban so ne yesaso. Be very careful. Be very careful. Somebody listen to me. Uye gayism ahweye. Na ebere bi ba nyame bebu atan. Unyuma ho. Uye lesbian ahweye. Adenti na oma ho kwan. Master demonic power we bo wura. Na be ma ho ya utan. Na no oba, wo yonko ba koda. Tafre na sasa knaman. Wajimi. Tafre wo ba ase. De monsa wo mo ho. Koto be matadua. Awo maka de be san wo yonko ba so. Sa na nyame ye wo. Obekwa atemwom. Na obedi fo. Wa wiye yo jem. We two fosa sakra wadwen. Sister, ahofe. Be very careful. Nyame bo do ma obema. Oyo obi mfem pade. So ye. De wo ye no. O de two fo awonte na ente. Na owu obefa wo. Owu beba. Na anu adu na ese ba ko bi ewu. Na ye twi soloku na wo hwe emema pa wo moto nyina na mato na wo gina ono mu owurade wo hwekora na awra ho na tramo eni widi am bone se benku am bone se benku mo woni na ho odofo na mere ni nkaso anche na de obeba na ba owu se Yesu ama owu beba ade ase de obeba no se wo ma ya owu betumi abefaw na se sasu we bi na honhom we bi tumu a ehe na wo fa Reverend said ni mbo ateme de manusi mo woni na ho na wiase eso but wa hwe yi a unkom nyame na obo ni wiase na won so san adenti emu nipa yesesa adenti emu nipa yesesa na ye nyame achi wade hwe yi ne wa mu awurade asem so hwe yi ne wa mu nyame mra so safo entiase o ama gayism ne lesbian antena wasafum wan kasamfa ho mfra eni sika ni brachi ankwaya de ani kwansa wo ye ebira bi ba wa wonya de ani de wonya wo wiase no beja ho na so wani nokura ma awurade asem a obegina temu adwanim asore ba ye tuufo maami a wutie me papa a wutie me eni wiase afefe di achi na eni wiase sika ni brachi anto wo kra ma bonsam enfa manfo man kodi sa atebianum na wa wie ye enyefe wa wie ye enyefe
awurade won hyiraw onye okese sanda wate awurade ne a emprim wakoma sakra wadwen wate na ma awurade ntwemmen enam saayɛ so ade wogye ne animonyam beba ofie na se wa mfomsuo bi a wode be kyew na wate wo ho gayism and lesbian is an abomination unto the Lord. Never entertain and encourage those things, if else you shall face the wrath of God, and at the end of it all you shall be cast into the lake of fire. May God richly bless you all. Amen. Yabon pie. Oh, henera was say lesbian gay you what you are homosexuality and yadi also so. Edimusuo no say ye bebre. Papa ye bom pie say. Say ye mu bi ye di ho fa kye. So obi tie me na wa hebo ne wo sa kwa no so agya. Sa honhom na agba wura no no. Ye di Yesu moja kananim. Ye di Yesu moja kananim. Wa basa kase ehwim nipa firi wo sayye mu no. Ye nhwem ne sa wo Jesus Christ de mo. Awurade pa wa dia ma no. De wato mo ntentan a chekere no. Awurade mo wa basa nyi no. Na ma moja no horo no. Tew no ho. So pa mu ka for je ne animunyam ma no. Utie me na oda sa ama ne enum abompa ye bidi machi. Kasa awurade Yesu. Meda wase. Na minim afi na mahu. Awurade me serew. Fa moja no so na geme. Me ma me nsa so. Sha me nkwa na nyina me na obenam. Honhomane ya obetena me mu ene me kasa kirew. Pie ko Yesu de mo. Pie ko Yesu de mo. Pie ko Yesu de mo. Nyame on kronkron be fa me domum. Fa me ye dia ope. Efiri na ekro me boda mama. Me nkwa na nyina e wo Jesus Christ de mo. Amen. O kan sa Yesu moja ase won so. My number is 0548454876. Reverend Chasa Yenim Boaten Freme. You be doing common or Jebe Yodia. Nyame on Shroud. No, no, I love you all. Shalom, peace. Bye bye.